Hi everyone, my name is Hrudesh. I am an associate software engineer at Accenture, and today let's talk about something crucial, that is your resume. From the last couple of weeks, నా juniors నుంచి నాకు కొన్ని resumes they forwarded their resumes in my LinkedIn, and they asked me to just, bro, can you look into that? I am applying for the internships, but I don't know why my resume is not getting shortlisted. రైట్, నేను రెజ్యూమేస్ చూసి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే దే ఆర్ మైన్యూట్ మిస్టేక్స్. దే ఆర్ మెయింటైనింగ్ మైన్యూట్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ద రెజ్యూమేస్. బట్ ఆ మైన్యూట్ మిస్టేక్స్ కనుక మనం కరెక్ట్ చేసుకోకపోతే దట్ మైట్ లీడ్ టు ఏ క్రూషియల్ ఇంపాక్ట్ వన్స్. సో ఐఎమ్ మేకింగ్ దిస్ వీడియో in order to resolve all those issues, right? And mainly I'm focusing on 3 major segments in this video: the common mistakes that freshers are doing while building their resumes, and how to get shortlisted, and how to build your resume, right? These 3 major things I'm focusing on in this video. So if you are a fresher or a working professional struggling with building your resume, and this video is for you. Okay, let's dive into this. So the first thing is common mistakes. Not 1 or 2 resumes. నేను 1-2 resumes చూసి అవే అనుకున్నాను, బట్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ ఎ లాట్ ఆఫ్ రెజ్యూమెస్ నేను ఫైండ్ చేసిన మిస్టేక్స్ ఏంటంటే, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ పూర్ ఫార్మాటింగ్. అసలు మేజర్ థింగ్, ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, రెజ్యూమే 1 page మించి ఉండకూడదు, రైట్? ఒక్కొక్కళ్ళు 2 pages ఉంటుంది. కొంతమందికి రెజ్యూమే అంటే సివి అంటే ఏంటో డిఫరెన్స్ తెలియట్లేదు, రైట్? ద మేజర్ థింగ్ ఈస్ we need to maintain a single page resume. Single page resume is at most important, right? ఎందుకంటే మనకి రెజ్యూమే స్కాన్ చేసినప్పుడు ఒక రిక్రూటర్ కానీ ఇంటర్వ్యూయర్ కానీ జస్ట్ వీ హ్యావ్ 7 to 8 seconds అంతే. 7 to 8 seconds లో వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్, హూ వీఆర్, వాట్ వీ డిడ్. 7 to 8 seconds డిసైడ్ అవర్ 4 years ఆఫ్ అవర్ కాలేజ్ లైఫ్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ పూర్ ఫార్మాటింగ్. అసలు స్టార్టింగ్ ఎడ్యుకేషన్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఐ డోంట్ నో వై, రైట్? ఎడ్యుకేషన్ పెట్టేస్తున్నారు, అండ్ ఆ ఎడ్యుకేషన్ సెగ్మెంట్ అయిపోయినాక ఒక 5 to 10 స్పేసెస్ వచ్చేస్తున్నాయి, అండ్ దెన్ సర్టిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి. ఎందుకు? ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. మనం ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రెజెంట్ చేయాలి, అండ్ దెన్ ప్రాజెక్ట్స్ పోర్ట్రేట్ చేసుకోగలగాలి, ఫాలోడ్ బై స్కిల్స్, రైట్? వాటికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, రైట్? రేదర్ దాన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ సర్టిఫికేషన్స్. ఇంపార్టెంట్, ఐ అగ్రీ, బట్ దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టాండ్ అవుట్. ప్రాజెక్ట్స్, స్కిల్స్, దట్ డిఫైన్స్ యూ, రైట్? అదర్ దెన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఒక సెగ్మెంట్ ఇక్కడ, రైట్? అండ్ దెన్ ఇంకో సెగ్మెంట్ ఇక్కడ, రైట్? మళ్ళీ ఒక 10 spaces ఇచ్చేసి ఇంకొకక్కడ వద్దు, రైట్? సేమ్ ఫాంట్ మెయింటైన్ చేయండి, యూనిక్ ఫాంట్, యూనిక్ సైజ్. ఓకే, మన స్టాండర్డ్ ఫాంట్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ టైమ్స్ న్యూ రోమన్, రైట్? జస్ట్ యూనిక్ ఫార్మల్ ఫాంట్. హెడర్ కి ఒక ఫాంట్ ఇచ్చేసి, అండ్ దెన్ పేరాస్ కి ఒక ఫాంట్, ఫాలో అండ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ కి ఒకటి వద్దు. జస్ట్ మేక్ యూనిక్ ఫాంట్, చూస్ యూనిక్ ఫాంట్ దట్ విల్ బి హైలైటెడ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ద ఫాంట్ సైజ్ యాజ్ వెల్, యూజ్ 12 and 14, దట్స్ ఇట్. ఓకే, హెడర్ కి సమ్ 18, పారాగ్రాఫ్ కి 14, రైట్? మీరు హైలైట్ చేయాలనుకున్న వాటికి 16 వద్దు, అలా వద్దు. అండ్ ఆల్సో ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ డోంట్ ఓవర్లోడ్ విత్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫో, రైట్? స్టార్టింగ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్షన్ పెట్టేసి, సర్టిఫికేషన్ పెట్టేసి, హాబీస్ పెట్టేస్తున్నాం. ఎందుకు హాబీస్, ఎందుకు, రైట్? ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ యూస్ సమ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్, రైట్? సమ్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్, అవి యూజ్ చేయొచ్చు. అవి కాకుండా కుకింగ్, సింగింగ్, 6th classలో లెమన్ స్పూన్లో నాకు స్నాక్స్ బాక్స్ గిఫ్ట్ వచ్చింది, ఎందుకు అవన్నీ వద్దు, సరేనా? ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ హాబీస్, జస్ట్ ప్లేస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, రైట్? ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ వచ్చు. ఐఎమ్ ఏ గుడ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్, రైట్? అట్లాంటివి ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ యువర్ key skills that align with your job roles, chance of getting into that application will be higher. The third mistake is lack of keywords. Most of our resumes will be scanned in ATS. Most of the MNCs are using this. Okay, that score will impact you. That is the most crucial one.
మన ATS score decide చేసేది the keywords that we use in our resume, right? Try to use some effective keywords, problem solving కానీ teamwork and collaboration, efficiency, performance. Try to use such kind of, okay? These are the major keywords that most of the recruiters are looking for. Correct keywords use చేస్తూ, right? Proper formatting, proper templates maintain చేస్తూ, and then cut info, right info. If you are using all these three, you will be on the top 80% of the applicants, right? If you are avoiding these mistakes, simple minute mistakes, వల్ల మన అప్లికేషన్ డ్రాబ్యాక్ అయిపోతుంది, రైట్? ఫాల్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. If you avoid all these three, you will be on the top 80% of the applicants. And the second thing is how to build your resume, right? First thing, keep it clean and structured. చెప్పినాం కదా, పేరాస్ మెయింటైన్ చేయొద్దు అసలు, రైట్? కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రాజెక్ట్స్ లో దే ఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ దట్ బల్క్ డిస్క్రిప్షన్. ఆ బల్క్ డిస్క్రిప్షన్స్ చదివే టైం కానీ ఎఫర్ట్ కానీ రిక్రూటర్స్ దే వోంట్ ఎఫర్ట్ దే టైం. యూజ్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ థింగ్, ఓకే? బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఉండాలి, అండ్ ఈచ్ పాయింట్ మస్ట్ బి ఆఫ్ 5 to 8 words. 5 to 8 words లో you need to end that sentence, you need to end that point, right? And each project ki 4 to 5 points is more than enough, and for each point try to maintain 5 to 8 words, right? Try to use the bullet points, don't simply dump the data. Bulk data అని చదివే టైం ఉండదు. మేక్ యువర్ రెజ్యూమే ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఓన్లీ, రైట్? కలర్స్ గా అలా వద్దు, రైట్? హెడర్స్ కి ఒక కలర్, మన నేమ్ కి ఒక కలర్, రైట్? అండ్ పారాగ్రాఫ్స్ కి ఒక కలర్, అలా రెయిన్బోస్ వద్దు, ఓకేనా? ట్రై టు మేక్ ఏ బ్లాక్ అండ్ వైట్. ఇమేజెస్ కానీ స్టార్స్, గ్రాఫ్స్ అవేం వద్దు, ఓకే? ట్రై టు మేక్ యువర్ రెజ్యూమే క్లీన్ అండ్ ఫార్మల్, రైట్? ఏ పర్ఫెక్ట్ ఫాంట్, a perfect size, perfect spacing, perfect bullet points, right? At most important things ఇవి. నేను చూసిన 16 రెజ్యూమేస్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద రెజ్యూమేస్ కి అసలు వద్దులే, అసలు స్పేసింగ్ ఎందుకు అలా ఉంటుందో తెలియదు, రైట్? ఆ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్, ప్లీజ్ ట్రై టు అవాయిడ్ దట్. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ కూడా అంటే రెజ్యూమే ఈజ్ ఏ క్రూషియల్ వన్. యువర్ రెజ్యూమే ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్. Whatever you write on your resume, the questions will be on that particular one, right? If you are, whatever the skills, whatever the projects, whatever the certifications you are writing, your questions will be on those only. Second thing is, in how to building your resume, highlight the key sections, okay? Your experience, projects, skills should be easy to find at first glance, right? As I said before, recruiter just scan your resume in just 5 to 7 seconds. That's it. Just అలా చూస్తారు, and then they start asking the questions. ఆ 5 to 7 seconds అనేవి మనం గ్రాప్ చేసుకోగలగాలి, మనం అటెన్షన్ గ్రాప్ చేసుకోగలగాలి, ఓకే? వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ వి డిడ్ ఇన్ అవర్ 4 years of our engineering life, that will be decided in just 7 seconds. అట్లాంటి 7 seconds how crucial. So try to highlight the key sections. Experience plays a crucial role, right? అందరు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్స్ అని, హ్యాకథాన్స్ అని, రైట్? ఇంటర్న్షిప్స్ అనేవి అండ్ ఫ్యూ రెజ్యూమేస్ లో నేను ఐడెంటిఫై చేసింది ఏంటంటే, మనం పే చేసింది ఇంటర్న్షిప్ కాదు. మన స్కిల్ కి, మన ఎఫర్ట్ కి, మన టాలెంట్ కి మనకి పే చేయాలి. దట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్న్షిప్, దట్ డిఫైన్స్ యూ, దట్ స్టాండ్స్ అవుట్ యూ, ఓకే? And skill section also, huge dump చేయద్దు, okay? Whatever you are proficient, whatever the skill you are hands on with, try to place that one only, right? Each particular skill is crucial. క్వశ్చన్ ఏ స్కిల్ మీద నుంచి వస్తుందో తెలియదు, ఓకే? ట్రై టు మేక్ ఇట్ సింపుల్, ఓకే? ఎక్కువ డంప్ చేసినా పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు, ఓకే? యూజ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ యూజ్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఇఫ్ యూ సపోజ్ మీరు ఒక ఫుల్ స్టాక్ ప్రాజెక్ట్ చేశారనుకోండి, యూజింగ్ సమ్ మర్న్ స్టాక్ ఆర్ ఎల్స్ సమ్ Node.js సంథింగ్ ఏదో యూజ్ చేసి, స్కిల్స్ జస్ట్ సింప్లీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ లో యూ కెన్ యూజ్ React, Node.js, Express, followed by MongoDB. That's it. Just keep it clean and calm, right?
your presentation will decide your opportunity. Project section కి వచ్చినాం. Project section లో we have suppose we placed some 3 to 4 projects. Okay, 3 project is at most enough. Okay, and under each project just try to use some 3 or 4 bullet points. That each point should be of 5 to 8 words, and within that 8 words, whatever the things that you want to highlight, I mean that particular technology, right? I mean that particular efficiency. Suppose if you improved an algorithm, that might lead to an optimization of some X percentage. Try to highlight that X percentage. Numbers decide your chances of hiring. Numbers decide your opportunity. Try to add some numbers. Try to add keywords in your resume. That defines you. I participated, I developed అనే దానికంటే ఆప్టిమైజ్ చేశాను, రైట్? సమ్ 30% ఉన్న అల్గరిథంని విత్ మై స్కిల్, విత్ మై ఫ్రేమ్వర్క్, ఆ 30% నేను 55% చేసినాను ఎఫిషియన్సీ. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ క్రూషియల్ వన్. అండ్ ఆల్సో యూజింగ్ ద స్ట్రాంగ్ వర్బ్స్. నేను ఒక రెజ్యూమేలో ఒక హ్యాకథాన్లో పార్టిసిపేట్ చేసిండు, అది మెన్షన్ చేశాడు. I not participated. Visited this college and got an participation certificate. ఎంత సింపుల్గా ఉంది, right? Don't use that. Try to create an impact. We need to create an impact. How that impact will be created? Using this some action verbs, right? Try to use action verbs in your resume. Instead of saying I'm worked on a project, you can say like I developed a web application that being used by some 1500 of users. It reduced this much amount of time. అలా రాయండి సమ్మరీ. ఓకే, అండ్ యాక్షన్ వర్డ్స్ మీరు ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చు, ఎఫెక్టివ్ వన్స్ లైక్ ఐ అచీవ్డ్ అని కానీ, కొలాబరేటెడ్ అని, డెవలప్డ్ అని, మేనేజ్డ్, ఇంప్లిమెంటెడ్, ఆప్టిమైజ్డ్. దీస్ కీవర్డ్స్ క్రూషియల్. అండ్ నార్మల్గా అందరూ ఈ వర్డ్ కానీ ఈ డాక్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు రెజ్యూమే. But these Word and doc resumes won't create that much impact. Try to use some LaTeX resumes. I will show you one demonstration of this. Right? You are all well about overleaf, right? We have overleaf, or else we have Canva, Novo resume. Everything is fine because they are built-in structures. మనం ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి డెవలప్ చేసుకునే కంటే ఒక స్ట్రక్చర్ టెంప్లెట్ని, ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేని యూజ్ చేసుకోవడం తప్పేం లేదు. ఓకే, ట్రై టు యూజ్ దట్. ట్రై టు యూజ్ లాటెక్స్ రెజ్యూమేస్. సర్చ్ ఫర్ ఓవర్లీఫ్ రెజ్యూమే టెంప్లెట్స్. And go for this latex resume. Templates. చాలా ఉంది. Use an efficient one. Okay, suppose try to make a vertical resume. Vertical or horizontal, everything is fine, but use a single resume. 95% of the case also just use a single page resume until at most మనకు సమ్ మాస్టర్స్ చేసి కానీ సమ్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేసాము, అట్లాంటి కంటెంట్ ప్లేస్ చేయడానికి. If you won't have space, then go for a second page. Otherwise 95% of the time go for single one, either horizontal or vertical one. Okay, suppose this is the most standard template I prefer. Okay, నేను ఈ లింక్స్ అన్ని if you want I will tag in the description. Okay, all these templates, a vertical resume, a horizontal resume, this overleaf resume, right? నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను చూసిన ది మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ వాటివన్నిటిని నేను ఐ విల్ ట్యాగ్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, జస్ట్ ఓపెన్ యాజ్ ఎ టెంప్లెట్. Here you need to modify like this. Just double click on the resume that you want to modify. Suppose if here I want to modify my name to Suresh and then just recompile. See, it got reflected. That's it. Just try to inherit your data
to the structure. See how well it got structured. And the third segment is how to get shortlisted. మనం రెజ్యూమేని వెల్ స్ట్రక్చర్డ్లో మెయింటైన్ చేసినాం, ఆల్ ద మిస్టేక్స్ని అవాయిడ్ చేసినాం, పర్ఫెక్ట్ రెజ్యూమేని బిల్డ్ చేసినాం, అప్లై చేసినాం. సపోజ్ సమ్ 40 అప్లికెంట్స్ పెట్టాం, 50 అప్ పెట్టాం, but you are not getting shortlisted, you are not getting calls back. What is the thing? What is the major thing? In my experience, right, I just gone through this and I came out with a solution is tailor your resume for each job. మనం అందరం చేసే బిగ్ మిస్టేక్ ఏంటంటే we only maintain one single resume, right? Whatever might be the JD, I mean job description, ఆ ఒక్క రెజ్యూమేనే పెట్టి కొడతా ఉంటాం, రైట్? క్లౌడ్ రోల్ అయినా, డెవలప్మెంట్ రోల్ అయినా, సంథింగ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ రోల్, ఏ రోల్ అయినా కానీ మనం ద రెజ్యూమే దట్ వీ డెవలప్, దట్ వీ వర్క్డ్ ఆన్, ఆ సింగిల్ రెజ్యూమే పెట్టి కొడతా ఉంటాం. ఎలా పాస్ అవుతుంది ATS స్కోర్ చెప్పండి? క్లౌడ్ సపోజ్ వీఆర్ అప్లైయింగ్ ఫర్ ఏ క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ రోల్, యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ స్కిల్స్ లైక్ ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ సమ్ AWS services, I'm familiar with GCP services. What are those? I'm familiar with an EC2 instance, RDS, S3. Those things you need to maintain. అట్లా కాకుండా ఆ క్లౌడ్ రోల్కి మనం అంతకుముందు డెవలప్మెంట్ రోల్కి ప్రిపేర్ చేసుకున్న రెజ్యూమేని పెట్టి అప్లోడ్ చేస్తే ATS స్కోర్ ఎలా వస్తుంది? క్లౌడ్ రోల్కి నువ్వు డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్, నాకు మర్జ్ స్టాక్ వచ్చు, ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ పైథాన్, అవి చేస్తే ఎలా పాస్ అవుతుంది ATS స్కోర్? సో ట్రై టు మెయింటైన్ మినిమమ్ ఆఫ్ 2 resumes. మినిమం 2 resumes అనేది యూ నీడ్ టు మెయింటైన్, రైట్? అండ్ మొత్తం కంప్లీట్ గా ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి చేంజ్ చేయాలని నేను చెప్పను. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కిల్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్ కంటెంట్ విల్ బి ఫైన్, బట్ ద థింగ్ ఈస్ వీ నీడ్ టు ప్రయారిటైజ్. క్లౌడ్ రోల్ కి సపోజ్ డెవలప్మెంట్ రోల్ కి అప్లై చేస్తుంటే వీ నీడ్ టు హైలైట్ ద డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్, రైట్? ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ రియాక్ట్, ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ నెక్స్ట్.js, ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ జావాస్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్, రైట్? అట్లా ఆ స్కిల్స్ మీరు హైలైట్ చేయాలి. ఓకే, క్లౌడ్ రోల్కి అప్లై చేస్తుంటే యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ దట్ ఐఎమ్ ఫెమిలియర్ విత్ టెరాఫార్మ్, రైట్? హ్యావింగ్ లిటిల్ బిట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డెవాప్స్, ఫెమిలియర్ విత్ డెవాప్స్, that skills you need to be maintained. And the second foremost thing is proofread, swap it with a friend. Okay, if fresh eyes can easily catch our mistakes, మనం చేసిన మిస్టేక్స్ మనకన్నా మన ఎదుటోళ్ళే ఈజీగా క్యాచ్ చేయగలరు. ఓకే, బిఫోర్ అప్లయింగ్, బిఫోర్ హిట్టింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్, just share with your friend and ask your friend. You take your friend resume, you just swap your resumes and go through once. చెప్తాడు కదా, I mean ఎక్కడ మనం వీక్ గా ఉన్నాము, what skills need to be maintained, what are the particular segments need to be modified అని. Try to do that before uploading. Share with your friend and ask him. And the last and foremost thing is, as I said before, internships. Experience that defines you. అవే మాట్లాడుతుంది ఎక్కువ టైం మీ ఇంటర్వ్యూలో, రైట్? ఆ 4 years ఆఫ్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ లైఫ్ మనం ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆర్ ఎనర్జీ ఆర్ టైమ్ ఇన్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంకా సమ్ గుడ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయడం అంటే సమ్ క్లోన్ ప్రాజెక్ట్స్ అవి వద్దు. ఓకే, ట్రై టు డూ సమ్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్. ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ చేసిన ట్రై టు యాడ్ యువర్ ఓన్ సింగిల్ యూనిక్ ఫీచర్ ఈజ్ ఎనఫ్. అవి మాట్లాడతాయి మన ఇంటర్వ్యూలో, రైట్? మన రెజ్యూమే మాట్లాడాలి. ప్రాజెక్ట్స్, ఎక్స్పీరియన్స్, ఇంటర్న్షిప్స్ రియల్లీ సెట్ యూ అపార్ట్. సో మేక్ షూర్ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. అండ్ లాస్ట్లీ వన్ మోటివేషన్ టిప్. ఓకే, బికాస్ నేను నా సర్కిల్లో చూసిన, నా నెట్వర్క్లో చూసిన, I gone through placement season during the recession. సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో, నా నెట్వర్క్, నా ఫ్రెండ్స్ మొత్తం చూసినాక నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ తో నేను చెప్తున్న వర్డ్ ఇది: luck plays a role. Luck plays a role in internships. Luck plays a role in your placements. Luck plays a role in your opportunities. But luck ఎవరి దగ్గర ఉంటుందంటే ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళ పక్కన ఉంటుంది. ఎస్, you heard it right. But most of us we won't value the hard work. మనం ఆ లక్నే చూస్తుంటాం ఎవరిలో చూసినా, రైట్?
మనం అప్లై చేసినప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనకు ఒకరిని చూసి అంటుంటాం కదా అప్పుడప్పుడు, ఐ మీన్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం తనకి నాకన్నా స్కిల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, ప్రాజెక్ట్స్ ఏం లేవు పెద్దగా, ఇంటర్న్షిప్ కూడా వీక్గా ఉంది, బట్ నాకన్నా ముందు ప్లేస్ అయిపోయాడు. ఎలా? హౌ? మనం అందరం ఆ స్టేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే, రైట్? లక్, యా, లక్ ప్లేస్ ఏ రోల్, బట్ ఇట్స్ నాట్ ద అల్టిమేట్ పాయింట్. ద హార్డ్ వర్క్ దట్ హీ గోన్ త్రూ మీరు చూసి ఉండరు, రైట్? అది వన్ నైట్ స్టాండ్ కాదు అది, ఓర్ ఆ వన్ నైట్లో వచ్చేసిన ఆ స్కిల్ కాదు అది. ఆ వన్ నైట్ కోసం హీ సాక్రిఫైస్డ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ నైట్స్, రైట్? హీ నో దట్ స్ట్రగుల్. ఈవెన్ దో వీ లాస్ట్ అవర్ ఆపర్చునిటీ, అప్లై చేసినాం, రెజ్యూమే పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, ఆ రెజ్యూమే ఇస్ సో పర్ఫెక్ట్, అప్లై చేసిన వే బాగుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, 8 స్కోర్ బాగుంది, అయినా ఎందుకు రావట్లేదు, రైట్? ఎందుకు గెట్ బ్యాక్ అవ్వట్లేదు? ఐ మీన్ వై యు ఆర్ నాట్ అనేబుల్ టు గెట్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ ద రిక్రూటర్స్? ఎందుకు ఏం రావట్లేదు అంటే, ఇట్స్ ఓకే. జస్ట్ ఆఫ్టర్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, జస్ట్ సిట్ డౌన్ and just go through whatever the things that you said, right? Just look after your interview, that's it. You are lacking one skill, one thing ఏంటనేది try to identify that, okay? ఈ ఒక ఆపర్చునిటీ రాలేదంటే that doesn't mean you are not fit. You have something bigger than this. That bigger thing, that bigger opportunity requires a skill that now you are lacking. Okay, try to identify that particular skill, right? Enhance yourself, upskill yourself, that's it. If you found this video helpful, share this to a friend and follow for more. See you in the next video.